സ്റ്റക്ക് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ലാബിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ, സോറി ലാബിൻ്റെ അവർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അവറിൽ നമുക്ക് തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കാം. 2 അവറും ഫുള്ളൊന്നും എടുക്കൂല, എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ അങ്ങ് തീർക്കാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുഴുവൻ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ല, എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ. സോ ഇന്ന് ലാബിൻ്റെ അവർ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പ്രസൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ in our previous class we were discussing about optical fibers. What is an optical fiber? Optical fiber is just a thin glass rod which is covered by another glass rod named cladding, and which have a protective shield called sheathing. Sheath. Sorry, cladding എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷീത്തിങ് ആയി പോയതാണ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്? ബിക്കോസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ലൈറ്റ് in order to exchange information or exchange messages or transfer messages over a long distances. So light has velocity which is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So we can call the communication using optical fiber as high speed communication. അതായത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹയസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് ഇതാണ്. We can use optical fiber in order to obtain it. And we discussed about the structure of optical fiber. It has mainly 3 parts. The important part is core, which will have a higher refractive index, and a part which is made up of glass and covering the core called cladding, and it will have a refractive index lower than that of core. The reason behind this variation of refractive index in the case of core and cladding can be explained with the working principle of this optical fiber. Okay. So, and above all this core and cladding there will be a protective shield, or in order to increase the strength, flexibility and all other things of this optical fiber, and we will put a protective shield called, it can be called a sheath. It can be made of any material, mainly plastic, rubber, or it's our choice. കാരണം അതിന് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഓർ ദി ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ? We learned or explained it yesterday. It is total internal reflection. What is total internal reflection? എന്താണ് total internal reflection? Total internal reflection means, or when we propagate light from a medium of refractive index or higher refractive index to a medium of lower refractive index, we know what will happen. Normally refraction happens, or the light ray, refracted ray, will bend away from the normal. And if we keep the angle of incidence, then what happens? Again, this refracted ray will deviate from the normal. So we keep increasing this angle of incidence, and at a critical angle, this refracted ray in the medium of lower refractive index will graze on the surface of, or the boundary between these two mediums. And if we apply, or if our angle of incidence is greater than this critical angle, what will happen? Our incident ray will reflect back to the medium which have a higher refractive index. So simply speaking, what is total internal reflection? Propagating light wave or light ray from
a medium of higher refractive index to lower refractive index, and if the angle of incidence is higher than the critical angle, then this light ray will get reflected back to the same medium. Such mode of reflection is called total internal reflection. This phenomenon is called total internal reflection. And working principle behind an optical fiber is also total internal reflection, or specifically speaking, multiple total internal reflections taking place in an optical fiber. That means we know that core, which is made up of higher refractive index, and cladding is made up of medium with lower refractive index. When a light ray travels from, say that from air, uh, which entered into core, will get incident on this core cladding boundary. And if this angle of incidence is higher than the critical angle in this boundary, then what will happen? We studied that if the angle of incident is greater than critical angle, then this ray will undergo total internal reflection. Again, at this point also, the angle of incidence will be greater than the critical angle. If this angle of incidence is greater than critical angle, then from trigonometry we can prove that this angle of incidence is also greater than critical angle. So what happens? Again, at this core cladding boundary also total internal reflection happens. So uh, when moving along fiber, what happens? This ray will undergo multiple total internal reflection, and this is how a light ray travels through an optical fiber. അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now we are and this angle of incidence should be greater than critical angle. Now we are focusing on this angle. This angle is called acceptance angle. What is acceptance angle? It is the angle of incidence between this air core boundary, in the air core boundary, or what is the angle between normal and incident ray on this air core boundary. And this angle is dependent on, or we can say here, the angle of incidence at core cladding boundary is well dependent on this angle of incidence theta a, because here the total internal reflection happens only if the incident angle is greater than critical angle. So this angle of incidence make sure that the direction of this ray inside this core is in the direction which makes an angle greater than critical angle. Or we can say this acceptance angle theta a is the angle which make ensure, or which is the angle ensures that total internal reflection happens inside this, in core cladding boundary or inside this optical fiber. So ഈ തീറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ്? That is a limiting angle or maximum angle in which the light ray will get incident on this air core boundary. So ഈ തീറ്റ എ എന്നാണ് maximum angle. തീറ്റ എ ൽ കൂടിപ്പോയി, അതായത് all rays which get incident on a optical fiber will not undergo total internal reflection and propagate along the fiber. എല്ലാ റേസും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യൂല. Only rays which get incident inside this acceptance angle, or specifically speaking inside this acceptance cone, അതായത് തീറ്റ എ ആണ് മാക്സിമം ആംഗിൾ, അതിൽ കുറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? such rays only get, because when incidenting on such an angle of incident only, then total internal reflection happens. So this angle which make ensures the total internal reflection happens inside this optical fiber is called acceptance angle. And also we discussed what is acceptance cone. What do you mean by acceptance cone? We already discussed what is acceptance angle, and when we take the locus of all light rays which makes the acceptance angle, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ മാക്സിമം വെച്ചിട്ട് വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ കോൺ. Then that cone is called acceptance cone. Or we can say this cone at the end of the fiber with the acceptance angle a semi-vertex angle. This means this acceptance angle is semi-vertex angle of this cone. So this cone which is made up at the end of the fiber with acceptance angle as a semi-vertex angle with the axis of core. This angle is
really making with this axis of core, we can say such a cone is called acceptance cone. What is the importance or the significance of this acceptance cone? Because the rays which falls inside this acceptance cone will undergo total internal reflection and get propagated all along the fiber. Or we can say that the rays which only incident on acceptance cone will only get travel through optical fiber. അതായത് ഈ അസെപ്റ്റൻസ് കോണിന്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്ന റേസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുകയും propagate ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. So that is the importance of acceptance cone. That means if acceptance angle increases or acceptance cone or the area or the volume of acceptance cone increases, that means this fiber or such a fiber can propagate more light, or such a fiber can propagate more light which is falling from any direction. So the acceptance cone is a quality parameter, or it says how much light it can absorb and propagate along an optical fiber. Okay, so these are all about acceptance angle and acceptance cone. So next we are going to focus on, okay, അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇസ് ദാറ്റ് മാക്സിമം ആംഗിൾ വിച്ച് ആക്സിസ് ഓഫ് കോർ so that all the rays which are incident within this angle will be accepted and propagated through the fiber by multiple total internal reflections. പറഞ്ഞു, എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് കോൺ? A cone at the end of the fiber with acceptance angle, a semi-vertex angle with the axis of core is called acceptance cone. Sorry, ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So such an a cone with the acceptance angle as semi-vertex angle of such cone. Or we can take collection of all the rays which get transmitted towards this fiber. അതായത് ഈ ഫൈബറിലൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ റേസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this should look like a cone. So that is called acceptance cone. Next, we are going to study about some of the quality parameters of optical fiber. So when we talk about optical fiber, we want to say about some quality parameters. That means how much light it can propagate, or how much light it can propagate, or how much bandwidth this optical fiber can propagate. What do you mean by bandwidth? അതായത് ഏതൊക്കെ തരം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we want to say about some quality parameters of this optical fiber. One of such quality parameters is numerical aperture. So what is numerical aperture? Numerical aperture which is we can write as NA. സോറി, ലാപ്പ് ചെറിയ സ്ലോ ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീൻ ബ്ലാങ്ക് ആയി എന്നറിയാം. ഓക്കെ, numerical aperture, or we can call it as NA, is given as sin theta A, or we can derive it as n1 square minus n2 square. So this term is called numerical aperture, and it says about the quality of an optical fiber, or how much light can it propagate. Okay, so NA is equal to sin theta A. What is this theta A? This theta A is the acceptance angle. Acceptance angle. Okay, so we already said that acceptance angle means how much light, or how much light ray from, or it indicates the wideness of the direction of incident light which get incident on the air core boundary. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന എത്രത്തോളം. തീറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആംഗിൾ ആണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഹൗ മച്ച് ലൈറ്റ് എ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. ഓർ technically speaking, numerical aperture, it also represents the same thing, or we can say it is the sin theta A, sin of acceptance angle. So it also represents how much light, or
It also represents the light gathering power of the fiber, and also it measures the amount of light which is accepted by the fiber. The light gathering power. If we incident a bunch of a beam of light towards the end of an optical fiber, how much light this optical fiber can propagate, or how much light will undergo total internal reflection inside this optical fiber. Optical fiber total internal reflection നടന്നാൽ മാത്രമല്ലേ propagate ചെയ്യുള്ളൂ. So we can say numerical aperture, which is represented as sine theta a, it represents the light gathering power or the amount of light which get accepted by a fiber. Or we can say it represents the sensibility or the figure of merit of fiber. Okay. How much sensibility, or it represents what do you mean by figure of merit? അതായത് എത്രത്തോളം ലൈറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം, വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദിസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ we write that numerical aperture equal to sine theta a is equal to root of n1 square minus n2 square. So how we can relate this numerical aperture with refractive index of core and cladding? N1 is the refractive index of core and N2 is the refractive index of cladding. So we are going to derive the relation between numerical aperture and the refractive index of core and cladding. So മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താ? Numerical aperture is defined as sine theta a. It has a lot of physical significance. It represents the amount of light accepted by angle, or the light gathering power of this optical fiber, or sensibility or figure of merit of optical fiber. But mathematically speaking, numerical aperture is the sine function of theta a, where theta is the acceptance angle. Okay, so in order to derive this, derivation is important. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. We know from Snell's law sine t alpha c equal to n2 by n1. Here we have n2, here n1. We know that sine alpha c equal to n2 by n1. This is equation 1. Also, this alpha c, sine alpha c can represent as cos 90 minus alpha c. Cos 90 minus alpha c. Now, if we have a sinusoidal function sine x, it can be represented as cos x minus, cos pi by 2 minus x, or cos 90 minus x. So sine alpha c equal to cos 90 minus alpha c, which is equal to cos theta c. How this become cos theta c? എങ്ങനെയാണ് cos 90 minus alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1? How 90 minus alpha become theta c? Consider this triangle A, B, C. So 90, here this angle is theta c, this angle is alpha c, this is 90. So 90 minus alpha c become, because we know that total angle inside a triangle is given as 180. So theta c plus alpha c plus 90 is equal to 180. Or we can say theta c plus alpha c equal to 90, or theta c equal to 90 minus alpha c. So we can write cos 90 minus alpha c equal to cos theta c. So our equation becomes sin alpha c വരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Cos theta c equal to n2 minus n1. Also from trigonometry, so plus 12 നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേസിക് ട്രിഗണോമെട്രി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സോ sin theta c equal to root of 1 minus cos square theta c. അറിയാലോ, sin square theta plus cos square theta equal to 1. So sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So, or sin theta equal to root of 1 minus cos square theta. So our equation becomes sin theta c equal to root of 1 minus cos square theta c. Or we can substitute this equation as root of 1 minus cos square theta c. Cos theta c, we have an expression for cos theta c as equation 12.2. So substitute for cos square theta c as 1 minus n2 minus n1 square. Okay, so this is represented as equation 12.3. Okay,
Now, assume that the launching is from air. That means consider that our optical fiber is immersed in air. Our optical fiber എയറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് we know what is the refractive index of air, n0, or n0 equal to 1. So we can write from Snell's law, sin theta a minus sin theta c equal to n1 minus n0. Sin theta a minus sin theta c equal to n1 by n0. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈറ്റ് റേ അറ്റ് എയർ കോർ ബൗണ്ടറി. നിങ്ങൾക്ക് സ്നെൽസ് ലോ ഒക്കെ അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സ്നെൽസ് ലോ. സോ ഫ്രം സ്നെൽസ് ലോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് sin theta c divided by sin theta a, this is given by, sin theta a divided by sin theta c is given by the refractive index here. What is that? n1 divided by n0. This is from Snell's law. Or we can write, rearranging this equation here from Snell's law, we can write n0 sin theta a equal to n1 sin theta c. Or that is equal to n1 root of 1 minus n2 minus n1 square. n0, this equation എന്താ, sin from Snell's law we can write sin theta a divided by sin theta c equal to n1 by n0. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. After that, rearrange this equation or cross multiplying this equation, we get n0 sin theta a. ഇത് cross multiply ചെയ്യുക. Again here also cross multiply, so we get n1 sin theta c equal to substitute for this sin theta c. We have an expression for sin theta c here. Sin theta c equal to root of 1 minus n2 square n1 n2 minus n1 whole square. So substitute there and we get that n1 into root of 1 minus n2 minus n1 whole square, or this can be written as root of n1 square minus n2 square. എന്താണ് ഈ n1 നെ ഈ ടേമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. So taking this n1 inside of a square root, that means that becomes the n1 square. n1 നെ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ it become n1 square into 1 minus n2 minus n1 square, or it becomes root of n1 square multiplying inside this bracket n1 square minus n2 square minus n1 square into n1 square. So this n1 square and n1 square will get cancelled out. So this equation become root of n1 square minus n2 square. Since this n0 equal to 1, which is refractive index of air or vacuum, can be taken as 1. So this equation becomes sin theta a. Equation sin theta a equal to root of n1 minus n2 square. This equation becomes sin theta a is equal to root of n1 square minus n2 square. Or we can now define numerical aperture. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തല്ലോ ഈ ടേം. This n0 sin theta a is defined as numerical aperture of fiber. It can be represented as sin theta a. When n0 is equal to 1, it can be represented as sin theta a, or now it is related to the refractive index of core and cladding. So Na is equal to this Na, or numerical aperture, is related to the acceptance angle, or we can directly calculate the numerical aperture of a fiber using this expression, that is root of n1 square minus n2 square. And this numerical aperture is, it is a dimensional quantity, or it is sin theta a. We know that it is a sinusoidal function and which having values ranging 0.14 to 0.5. So only understand the numerical aperture. Numerical aperture is a quality parameter of an optical fiber, or we can say it is a figure of merit, or it says how the amount of light which can be propagated to an optical fiber, or it can be explained as light gathering power of an optical fiber.
സോ ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. And mathematically speaking, in the terms of refractive indexes of core and cladding and also the acceptance angle, numerical aperture can be defined as Na is equal to n0 sine theta a. Or in air core, such as air core boundary, or if our optical fiber is immersed in air, then it can be represented as sine theta a. Or it can be related to the refractive indices of core and cladding as root of n square minus n2 square. Okay. And the relation is, if when theta a increases, when the acceptance angle increases, that means our optical fiber can now gather more light from more directions. So when theta a increases, sine theta a increases, that means our numerical aperture increases. So this is how numerical aperture become the light gathering power of a optical fiber. Okay, so ഇതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിനുള്ള ഡെറിവേഷൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു 99% ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ്. സോ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്നെൽസ് ലോ മാത്രമാണ്. സ്നെൽസ് ലോ അറിയാം. അപ്ലൈ സ്നെൽസ് ലോ ഇൻ ദിസ് എയർ കോർ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് എയർ കോർ ക്ലാഡിംഗ് ബൗണ്ടറി. ദെൻ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രി, നിങ്ങൾ +1 +2 പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 10th പഠിക്കുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് we can define numerical aperture as sine theta a as, and we can relate it to the refractive indices of core and cladding. So ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇക്വേഷൻസ്, ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പം this is important and study, and the problems relating to this will be sure on exam ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. Okay. Next, another important parameter associated with light propagation in a fiber is relative refractive index difference, or we can call that as fractional refractive index change or refractive index difference, delta. It is defined as n1 minus n2 by n1. So it is just another parameter. ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ പോലെ തന്നെ relating to numerical aperture, this relative refractive index difference, it is also another parameter which gives some limiting values to this, the refractive index of core and cladding. So according to this equation of numerical aperture, it is given by root of n1 square minus n2 square. So if one assume that if n1 is very much higher than n2, then this optical fiber will gather light, infinite light. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് n1 സ്ക്വയർ മൈനസ് n2 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം n2 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ n2 വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then this fiber can transmit an infinite amount of light. But it is not true. It is limited by some other parameter, such is called relative refractive index difference, and it is defined as ratio of change in refractive index relative to the refractive index in core, or n1 minus n2 by n1. And again, rearranging here, so this is the main definition of the relative refractive index or fractional refractive index change. Delta is equal to n1 minus n2 by n1. Or we can multiply this equation with n1 plus n2, n1 minus n2 by 1 into, multiply it with n1 plus n2 in both sides, sorry, in numerical and in denominator and numerator. So what will happen here? N1 minus n2 into n1 plus n2, that become n1 square minus n2 square divided by n1 into n1 plus m2. What is this n1 square minus n2 square? We know that root of n1 square minus n2 square is na. That means n1 square minus n2 square is equal to na square. All right, na square, and n1 plus n1 into n1 plus n2, and assuming that this n1 plus n2 is 2n1, then we can write as 2n1 square. So we can write this, relate this relative refractive index difference or fractional refractive index difference with numerical aperture with the equation delta is equal to na square by 2n1 square. Or we can write it as na, numerical aperture, equal to n1 into root of 2 delta. Equation rearrange ചെയ്താൽ മതി. From this equation we can write na square equal to 2n1 square.
to n1 square into delta. So Na is equal to n1 into root of 2 delta. So the numerical aperture and the fractional refractive index change can be fractional refractive index change or relative refractive index difference can be related as Na, numerical aperture equal to n1 into root of 2 lambda. So നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് യു, കാരണം ഇതും എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Also, this limiting value of this numerical aperture is delta should be very less than 1. That means the delta should be less than 1, and usually delta, the value of delta for a standard optical fiber is 0.01. So it limits how much amount of light should be incident on an optical fiber. So രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ആൻഡ് fractional refractive difference or fractional refractive index difference. Now at last we are going to discuss what do you mean by modes of propagation. You are already heard modes of propagation. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ, മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? So one of the important point is all the light rays which get incident on the core, they are not permitted to through propagate through the fiber. Only those rays which get incident inside the acceptance angle are only permitted to propagate through fiber, because only such rays will undergo total internal reflection inside the fiber. And the modes of propagation represents this directions. അതായത് one ray will make a consider one ray is making an angle theta 1 with the axis of this fiber. This is the axis of this fiber, and it will undergo total internal reflection. Consider all these three rays are falling in acceptance cone, or we can say all these angles, all these light rays make an angle of incident at air core boundary which is less than the acceptance angle, or we can say all rays are inside the acceptance cone. And consider that this rays inside the core making an angle theta 1, theta 2 and theta 3 with axis of core. And what happens? All these rays will undergo total internal reflection, and these directions are called modes of propagation. This direction or this path in which this light ray get traveled through an optical fiber is called modes of propagation. Or we can say these directions through which the light rays are propagating through optical fiber by total internal reflection are called modes of propagation. So നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് റേസിനങ്ങ് കയറാന്ന് വിചാരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. This acceptance cone is very small and only some directions are allowed inside a optical fiber in order to propagate. For a single mode fiber, or SMF, only a single mode of light is allowed inside a fiber. That means only one direction, only one theta 1 is allowed inside that optical fiber. Or we can say the light rays in only one direction are propagated, or light rays which incident on light rays which should have an incident angle. That means some critical angle theta 1 or theta 2 only get propagated through this സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ. എന്താണ് സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഗെറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് optical fiber. So this region is very thin for a single mode fiber. So നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് റേസിനൊന്നും പറ്റൂല. Only some directions are allowed inside an optical fiber, because such directions ensure that total internal reflection happens at each point. So such direction or such path of light inside an optical fiber is called modes of propagation. And for a single mode fiber, only one direction or only one light ray is allowed to propagate. And for a multi mode, or we can say for a multi mode fiber,
we can say more than one light ray is allowed to propagate through this core of an optical fiber. സോ എന്താണ് മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേസിന് മാത്രമേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ആംഗിൾ ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഒന്നും അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിൽ വീഴൂല. ദ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോർ മീൻസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ. സോ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ. സോ only some directions are allowed inside an optical fiber, or we can say ചില ഡയറക്ഷനിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സച്ച് അലൗഡ് ഡയറക്ഷൻ, ആ പെർമിറ്റഡ് ആയ ഡയറക്ഷൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബർ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ്, ആൻഡ് ഇൻ എ മൾട്ടി മോഡ് ഫൈബർ വി ക്യാൻ സേ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക. പിന്നെ ആ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക. സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, √(n1² - n2²), അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ n1 - n2/n1. സോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 6 മാർക്കിൻ്റെ 4 മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. Roll number 1%. Roll number 2%. Roll number 3%.